planet Earth oba ku nsi yaffe eno sengendo Earth amasetendekera ago ge tujja okuyita universities nga University of Lakza mu ancient Africa era nga ziri wano mu Africa nti wasangangako ekigambo ekigamba man know thyself. Ekigambo ekyo ekigamba nti olina okwemanya. Bameka muffe abeemanyi. Okwemanya tumanyi kuli kwa malala, oyo gundi yeemanyi ajeewulira yeepanka. Okwemanya okwo kwe kwemanya ddala kikyo oli capacities ezikulimu. Ddala have you exhibited the qualities of your divine blueprint? So kati kyekituleeta wano ku Sankofa Square ne tugezaako okutema empenda. We cultivate that journey that might take us to this path eya self-discovery, not only self-discovery but also to activate our capacities and our energies for the greatest good and the greatest cause. Nga sinalandaganyo engeri gye nkugambye ate ndijajja w'abaana ku nsonga z'obuwangwa n'ennono buno bubaka mbutuusa eri bannayuganda bonna abaagala obuwangwa kuba buli muntu alina obuwangiro era alina obuwangwa bwe gye bamuwangira. Ekitegeera gye bakuwangira naye buli ayagala obuwangwa ng'okimanyi wawangibwa wanga guluddene seggulu ligamba ng'oyagala obuwangwa obwo akikakatako okuddayo okutegeera amakulu gaabo abavunaanyizibwangako okufuna obubaka obw'obutonzi okubanga baweereza eno wansi mu bantu. Obubaka obwo ne bulangiririrwa, bwe bumala okulangirirwa abantu ne babukoppa babutambuze kubanga bwe bwali ng'obubaka obutaasa ensi. Mu myaka egitali gyawala nnyo Kabaka Mwanga yafuna obubaka kuba omulimu gwa kabaka alina okufuna abaka obubaka obuva on the divine entity. Bwafuna obubaka obwo abalangira ab'omu royal family n'abo balangirira n'abo bagamba. Bwamala obubagamba bo ne babufuula ekirangiriro ne bajja ne bakitugamba edikuri. Kati we bakitugamba naffe ne tukola ebyo bye batugambye ne tubikoppa. Nagamba abakopi abalangira ne kabaka. Kati mu biseera biri nga tufuna obubaka kuba kati tuli bawambe tetukyafuna bubaka nnyo. Obubaka tubadde tubufuna nga tubufunira mu gaalubindi z'abeeru nga tebukyalimu lenses za kiddugavu. Naye mu biseera bya Mwanga obubaka bwali buka wadde bwali sabotaged mostly kuvira ddala ndoza mu biseera bya Ssekabaka Ssuuna owokubiri. Ssekabaka Ssuuna owokubiri, that is 16 wa 1612. These idiots had already made the King James's version of the Bible, which is a 1611 version of the King James Manual. So they had begun to sabotage gondi zaffe. Naye mu biseera ebyo era obubaka baabufunanga obuli divine. Kati Kabaka Mwanga afuna obubaka obuli divine wabufuna nga bulaga ajja kwetaaga okuyiikula ennyanja, ng'akimanya ajja kwetaaga okukozesa transport ey'amazzi, ng'akimanya ekibuga kino eky'e Kampala kubanga Emmengo awo we tuyita Emmengo era watuumibwawo mu biseera bya Kabaka Mwanga kubanga walingawo zino Emmengo kwe basize obulo. Obulo bwa Kintu n'Ennambi. Abaganda tetulya bulo, olugero lwammwe bulo bwa Kintu n'Ennambi, ente zammwe ziriwa ze mulunda. You are getting off your course. Ate munenya menti tuli ba, you don't know your stories. Coexist with your stories and become these realities zetwagala okumanya. So now Kabaka Mwanga bwafuna information yeyo n'akimanya nti ensi ye gyalimu n'okumappinga ebibuga ebyo. Nkugambye wali Emmengo weyasinzirirangaawo wali Emmengo ezo batukanga ne bagamba nti engeri gye wali Emmengo nga basizaako obula abaana be yazaalanga ne bafa. Kirabika Emmengo ezo ze basizaako ze zibatta kanagena n'awambawo na Emmengo
nfuddewo na lubiri lwange natandika okuplanning okumapinga Kampala n'ekibuga naye mu plan ze nafuna divine print eyokola ennyanja nga kiraga nti Kampala kuba ntobazi nti if it's to be a city it must be a city nga erimu drainage pattern eya ennyanja either muzeekolere muzeesimire ng'aba Pharaoh we basima gye bayita the canal of the pharaohs. Mistakenly, you idiots who have been miseducated, Jemita Suez Canal. Guyasape never did that thing. Your canal yasimibwa wansi wa Pharaoh Neko the third, with the help of some Persian attackers under King Darius the third. Bebazimba that canal. Suez Canal of the 1800s, nothing. Canal yakolebwa baddugavu. Chovola bawa basima Suez Canal, so-called Suez Canal, okusima the Canal of Panama. It took them years nga tebasobola because wano ba Pharaoh be bayina blueprint abaddugavu. So mwanga na yafuna that inspiration. Ngabola ba in the cities of Hikupta, the cities of Sais, in the cities of Thebes, in the cities of Heliopolis. Bino byonna bibuga bya ancient Kemet, ancient Africa, ebiri on the Nile Valley. On Nile Valley civilization mu delta eri omugaje gusasanira ogwakiira ogwa happy anciently baguyita kanene nafuna definition yeyo tuneje guva mu bibuga je guvera nayo walinayo drainage kunyanja kuna amazzi je gasimka the drainage pattern eno kubanga eri bwetyo he opts to make a lake tuberenga tugenda paka munyonyo agateko plan yo yali tegenda komaawoka entoba zizo nezalimu mu kitubuga kine kya Kampala zali za kulinkinga zikolenga canals ez'amazzi nga tutambulirako n'amaato then ne bridges ebibuga bizimbibwe mabbali abali miseducated bwe twajja entoba zituzijjuza mu ettaka buli kaseera tubeera twasama ekibuga kire mali yaffe floodinga because temukyafuna divine information gye mwafuna mwagita kati abategeera obuwangwa n'ennono tuzeemu okutegeera ku nsonga zino obuwangwa bubanja era obubaka obwo buli divine kati bwakomawo kuvira ddala obwakabaka bwaffe obuwangwa n'ennono bwonna obukulembeze mu Africa butandise okubanjibwa okuddayo ku lusooto okuddayo ku lutembe kati nga mpisaawo era obubaka obwo olw'okuba nti katuddayo mu kubakira wali ate nga tuwulira abagwagwa batusiriwaza nnyo nga batugamba ku nsonga eza global warming bikibikibi ebirala amazzi gagenda kuba ku nsi nga manya tegaliiwo waterways owulira mu America tebabakkiriza na ku drilling kilometers ezisinga because you must keep this fresh water kati fe obubaka buddeyo ne butegeeza nti olunaku olw'enkya buli yakkiriza mu buwangwa n'ennono Mengo yasiimye ab'obuwangwa n'ennono babere nga balongoosa ennyanja eyo mugikoleddeko ebibi bingi mugikutamidde mugikoleddeko ebintu ebyenjawulo bingi nnyo obubi ennyo ne mugisembereza ne lubaale w'abazungu awo kumpi awo owa Mirakomanya Valley Cathedral, that stuff there. So kati yeetaaga okuddamu okutereeza era okulunaku lw'enkya okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 6 ab'obuwangwa n'ennono Ssaabakabona Jumba aligaweesa ne ttiimu yonna abasaabatabiriza bakabona ab'enzikiriza z'obuwangwa n'ennono yonna gye muli mwenna abakkiririza mu nnono zaffe mujje tubeere nga tutereeza tuddemu okugogola ennyanja eya Kabaka era nga nsonga mpanvu tezimu temujja zitegeerera wano ne just tubakowodde bukowoozi. You come and find your realities that have been hidden. Ako just has been as warning shots zibadde zigenda erifa ab'obuwangwa n'ennono. So enkya kamande ssaawa emu nga tuli mu ndeeba jangu n'ekitiyo jangu ebikola byonna ebyetaaga tubeere nga tukola omulimu ogwo tuleme kufiirwa bintu byaffe biriko bijjukizo ebyenjawulo. Okay, so that is that. Atakkiriza mu bwangwa na nnono keero osibewo amaduuka oba oggulewo amaduuka ago mu ndeeba osigale ng'otudde totunulayo emabega kirabika gwe tekikkakatako. So ebyo nga bimaze okwogerwa tuli mu kubanga tusoma ensonga zaffe era ezikwata ku baddugavu nti ebyafaayo byaffe bituuliddwako n'ebyaffe wano bye tuli tetubimanyi. Kati ate kitwetaagisa okuyita mu volumes nyingi ez'ebitabo
okugenda mu masse gye batereka maseteke oluganda lutandise okunnuma oba nze aluluma kwegamba gye batereka ebitabo ne babikweka kuffe kubanga waliwo engombe egamba nti oba oyagala kukweka ekintu eri abaddugavu kiteeke mu kitabo we bakiteeka ne bakiwandika mu kitabo omuddugavu tagenda kisoma ate nga omuddugavu ye yayiiya okusoma yasiyiiya okusoma n'okuwandiika alphabets zitandika on the oldest city on planet Earth called Norway, N-O-W-E. Africa one. In Wawat. We are speaking about Wawat. Down in Tuya, Ethiopia. Okay? Nga tutandika ze twita the syllabs ne nyukuta. Nitandiko wandika. Hieroglyphics. Pictographs. Bwezitu. Cuneiform writing. All of this. Black folks did. Okay? Naye ate kati babikweka mu bitabo tuleme kubanga tukola ki because somebody yatuleetako okukyawa okusoma n'okubikula ebitabo ebyo byonna tuze tubisoma ebyafaayo lwaki byatuukawo naye ekyembi nti buli kaseera gye tuyingira gye baterekera ebitabo gy'okoma obikula ebitabo bw'oti gy'okoma okusanga ebyafaayo by'abaddugavu nga bingi n'ogamba bino singa twabisoma nga tuli bato singa abaana baffe bye bakeera nga basoma nga tebakoma kubisoma wabula bye basomye ne babifuuka kuba tekirina amakulu kusoma bintu n'otabifuuka kyovola ffenna tukaaba wano mu Uganda tetulina mirimu kuba twagala kufuuka bye twasoma ate bye twasoma is colonial administration ffenna twagala buli obulima emitwalo 45 gavumenti bweyina bwe musomera mwenna buli mwaka ne mufulumya abantu obukadde n'obukadde balinda emirimu emitwalo 45 abagirimu balina kusooka kufa okugivaamu oba okulitayalinga oba ku nkaaga mu emeka eyo agubeeremu emyaka 3 gugusomye era olinda oli emyaka 3 oguddemu. That's why we are crying of this obutaba na mirimu naki because ebitabo bye batu miseducatinga twagala tubeeredde miseducation they gave us. That's why we demand it. Tuvola tubentu demand ya government eteeka amadagala mu malwaliro tetugamba government etuwe sente twekolere eddagala tulemenga lisabiriza kuba emiti tugimanyi. We are demanding so that we give another person employment bamuguleko eddagala si kuffe. Ontegeera? So once we read these books, we must become them. So we see an interpretation of a weak African becoming the miseducation books they read. That's why we are down pressed to this capacity. Now, abana baffe singa basoma bino bye tusanga yate ebiwa amaanyi omufirika na biki bye yakola ebyensi eby'amaanyi. Omwana waffe kiba kimujja kumuleetera naye okubanjibwa okufuuka ebyo kuba batakyalina kyatugamba. Tuba ne akole examples tumugamba. Ne mu kibiina kyakati talina we yeewuliramu kati anayezimbamu atya that self worthy, that self esteem character anajeteekamu atya. Ne bw'omukwasa penso mwena abaddugavu ne tukwasa penso ne tugamba zibiriza okuba ekifaananyi wandiyagadde ensi eno ebeera etya efaanana etya naawe wandiyagadde obeere ng'oli mu life etya. You cannot even sketch it. Ekifaananyi kye musobola sketchinga kuba zikawundo zi brabus and oppressed sketch, not a golden age sketch, a weak-minded sketch gye musobola okuba. Okay? So kati kubanga kye baatuteekamu ne kati omwana wakula nga awulira kiri ekizimbibwa nga akiwulira ky'amaanyi waliwo abaakikola nga bali mu langi ye ne kikyusa ensi katuba tumugamba baakikola naawe ino kifuuka. Kati ffe wanakitubanja ab'emyaka gino tumugamba naye ffe tetwafuna mukisa gwe gwofunye kubisoma ng'oli muto ffe tubisanze mu bukulu basooka obwongo bwaffe ne babutambuliramu n'ebigere ebikyafu ne balekamu ebisooto bya colonialism and mind cuffs and mental stagnation and mental pollution byokka bye tulina. So naye gw'oli muto otandise okufuna ebintu weebiti era twagala mubeere nga mubibeera. So kijja kubanga kituyamba kyovola tusoma ebintu ebyo nti abayina omukisa obiwulirako you research more. Wanze nkonako wano katini you go and make a peripheral, you go and make research omugaziye, do your homework expanding olabe ku byenjogerako, prove them for yourself and then activate this information muboyagaliza
abaddugavu abo abaliwo aba generation eyo. Mu betusomesereza ebbanga tubadde nga tudemandingi boteekawo essomero erina okusomesa ebintu bino kuba obudde buno bwe tubeera nabo ku TV tebutumala. Nange kenyini omusomesa nina bensomesa bangi abasekinoomu neno newa era nawo budde nabwo so kati twetaaga we tukuŋŋaanyiza abato tubanakyalinge nga tubasomesa wamu bakule nga bategedde ebintu bino ate nga babikola n'okubikola. Amasomero ne tutandika okusomesa. Bensomereseza ebbanga mu abakasoma abapya bensomereseza ebbanga ne tusoma ne mbabanja okukola amasomero and you failed. Ne mugaana. Ngenda okuba kyekingangako nze mpitayo eri ku status zammwe. Ngenda olaba bye mupostingayo bye mufunye just lakizale. Nobody even teri asobola na ku postinga na gamba 20 acres of herbal medicine nkoze botanical farm, botanical forest eya herbs wano. Teri asobola na postingayo era mpostinga pine. Now I'm like my energy. You know, said dala kweri these people even if you were okay. But now time came kubabe tubadde tusomesa mubadde mutusinga obukulu. Kati ne tutandika osomesa generation gye tusingako naffe obukulu. Kati ate be tusingako obukulu beba enforcing ebintu bino kyekyewunyisa. Nze bino byenjogerako mbirinako evidence kuba mbiri ate mbikola ate era tuli mu bikola. Generation enkulu betwasomesa nange be nasomesa abansinga emyaka baagaana okukola bye nasomesa kubanga ndoza tebeera bayo mu future balina omululu gw'obudde obutini. Alaba nti ye alina okusanyuka okusanyu likoma ku ye. Takiraba nga bwe tugamba nti olaba mu ancient Africa they even built with stone. Bazimbisanga na mayinja okulaga nti they will exist even in the afterlife. They built this onto a grander scale okulaga nti they are a strong rooted people. They are there to exist for generations and millennia. Okay? Naye kati abakati ebyo byasomesa ebyo bijja kwa myaka 4 we bijogirira nze tebinyamba bijja yamba abaana baffe. Kati ate tukoledde baana bo. So mwe mutusaze era munsaze basikola abali myaka emikulu. Munsaze basikola abato mwe mulina omulamwa era would better teach them than mu abakadde mmwe. Okay? Mu bato metusomesa ne twekolamu omulimo mubo ne bekolamu omulimo tugenda owunzika ettaka nga lifuniddwa erisookako essomero. Katulina amasomero 2. Somero erimu liri Mityana, somero eddala liri Kyankwanzi. Masomero gano gasomesa Pan African syllabus. Neno sire syllabus eya government gye yagala eya gye muyitachi national curriculum development gye bawa those white folks gye baba planningira to make your children more sire other decades and other centuries. So they study that sire colors syllabus, the syllabus of yours, then ne basoma ne curriculum eri Pan African eri hands on era ekola. Kinagamba kye twasooka okukola nti musomero lyaffe twalikola ne tugamba tujja tandika n'abaana ba kibiina grade 1 esooka nti abaana abo we bajja buli mwana ku ssomero we ba mu registeringa alina okujja n'ebika by'emiti 30. Ebika by'emiti 30 egyo ne gisimbibwa ku ploti ye kuba buli mwana ku ssomero twamusalirako ku ttaka lye tulina buli mwana ajja twamusalirako ekibanja kye kyagenda olabirira paka on the 10th grade ng'avuddewo ng'ayizze buli kimu kye kirina okukolebwamu. Okay? Kati buli mwana alina osimbako emiti gyegyo. Then naffe tulina emiti egy'eddagala gye tumuwa Artemis. It is too sire okulira nga bawa that Chinese guy UU
okumuwa Nobel Prize nti yavumbula Artemis in 224 nti ejjanjaba malaria, yet it's the black people abatwalayo Artemis as far as in the 218 CE nga somesa Chinese about Artemis, black people from East Africa nga bagamba they have even done this trade as far as in South America because trade zibali bazikola dda naye nowulira the awarding a Chinese ku lw'omuti avumbudde ogugira omusujja nga yete eno twali tugumanyi kuva dda. So you see babatwalako ebyammwe. So kati abaana naffe tulina emiti gye tubawa egy'enjawulo egy'emiramwa gye basimba si gino ejjamu egy'ekisiru mu batawuni plana ne musimba ebiti by'ekizungu but we are making the Kampala city look clean bogus. Tekuliko ddagala, tekuliko fruits, tekuliko kideni ne balyoka bateekako sanctions z'eddagala. Muganya okkiza ebiseera twataddeko sanction tetujja bawa ddagala then twasaba abazungu eddagala. What failed yo kulisimba ng'emiti mu bibuga byammwe than okusimba ebiti by'abeeru colonial trees. Mwe emitwe gyammwe tegikya planningira nsi eno. I'm telling you abaana abato bagenda okuba ne faba testing the colonial I don't see. So abaana ab'emiti nabo ne bagisimba gye bazze nabyo naffe kakituwa mindset eyewaka kuba omuzadde emiti gyagenda okuwa omwana ng'ajja najjo tugiraba naffe gye tumuwadde. Kati omwana gyakoma okukula bw'atandika olaba omuti gwa taata gwe yamuwa nga tegulina mugaso, it's just a compound tree. Ate ku ssomero bampa guvaako kino ne kino, then atandika okumanya value waweeri, then n'atandika naawe omuzadde omwana atandika okugamba omuti gwe wampa oguli myaka ena terina wadde ekivaako, just bikoola byengira mu nnimiro nabyo tebina kye binyamba, newe bivunda tebivaako humus mulungi. Biomass yabyo temala kukola bagiyita A0001 layer entuufu ennyo on the profile y'ettaka tebivaamu na bulungi nnyo. So olyoka otegere nti you have been sire n'omwana emiti gye wamuwa gyali sire ne ku ssomero n'asangayo emiti emirungi kati gye yeenyumirizaamu etegeeza ajja kutandika newako bagamba ogwo mugugjeewo muteekewo guno. Kuba be bagenda obasikira they must effect this change and they must be taught how to do the things naye birina okuba nga bigenda in a free will. Mpola ng'olujegere mpola nga babizanyirwamu nga balinga ababinyumira. Kitegeera kati atuuke nga laba omuti gwe wamuwa tegulina mugaso gulya ne space agugjewo. So ku plot ye kwalina okusimba ebyenjawulo kwalina okukolera yonna production gye twetaaga. So these are grade 1 ayingidde. Alina okujja ne kilograms ze eza aluminium, alina okujja n'ebyuma because twokya ne tumeltinga abaana ne bafabricatinga nga lwaki mbagulira ejjiiko ku ssomero nga tukola moldi y'ejjiiko ne basaanuusa ne bamanya nti wensaanuusa ekyuma bwekiti ne kingira mu moldi kikola ejjiiko kati ye yanaayigo perfecting ogifabricating ako gismoothening ogiwagala naye nga efulumye muli amanye nti tukisobola. Kati adde wakabe wanireko fene ezo tuzikola ku ssomero nga mwabazadde fene ffe tuzigula bweru ziriko made in England. Mugula manya gansi, spending on country names, spend your pennies away. House Negroes, shame upon you. So ali omwana addeyo kuba kiro zazze nazo azimerutinga tulina kiln ku ssomero. Kiln ezimbiddwa bulungi ayokya. Otegeera omwana omuti gwe gukula nti alinako emiti gye jja kokowo 5 wegikulira kokowo oli amujjako seeds ziri natandika zikubamu twagamba nazikubamu ki chocolate kubanga tulina ente ku ssomero tulina obumyu buli mwana alina obumyu bw'alina alina okubujjako omusulo this is medicine. Ate omusulo guyamba okugoba pests. Then ate tuyina okufuna egundi ezimu kubaka tumanyi rodents wezibeera kuba in science there are those guinea pigs zemusala ababane those dichotomous kit sets and all the how do you call them dissection kit sets ezo musale messe ne mukola ki ebikere kikere kibeera mazzi kuba emmese ate erya ku buli muntu kyaliako musibe emisuwa dejugula maso ne musiba wano ne all of those dissections zemukola. Kati fate ne tumanya emmese mukoma gisoma ku dissectinga in your biology ne kati ate fo mwana waffe kusoma tumugamba tujagala ko urine kuba ate omusulo gw'emmese
wetuguzigujjako neweziba you can call them traces entini ezo tuyina ate ebirala bye tuzongeramu bwe tumala emmere gye tuharvestinze ne tugitereka mu kye bayita echarge granary echarge kubaka tukomyawo food security sairo ebyaji abaana balina okutereka emmere ku ssomero okwo ng'esobola okubeerawo for 20 years nga after 20 years akomawo n'asanga emmere mu sairo yaabwe gye baatereka abayadis n'abayadis nga weeri okubategeeza food security because mu Africa twalina on the so-called table of the sun Africa yateekangawo emmere everyday ku makya abaavu ne balya ku mayinja ago nyama enjoche ne bajja ne balya ebyokye byonna buli kikafo all those years and they were able to keep their food for 300 years nga store zaabwe baziguddewo emmere esobola bamaze emyaka 3 ne kati oli Ethiopia ekabenjala manya ba Oromo aba Tigray drought zibakubye people who would have food for 300 years now you are crying for the wild food poison so-called wild food program they release their GMO seeds of death contaminated by Monsanto, DuPont, Syngenta and all those evil chemical people, the eugenicists who hold that secret vault of seeds hidden in slab bud. Okay, kati bemugirira we batyo so agasigo gaabwe okufa but now for omwana owaffe ensigo amanya nti nkomyewo ndabye nziterese zirina omulamwa zisobola okubaawo for years tusobola okuddamu ne tuzireplantinga that is ownership to seed nezino zemugula abazibaguza abazikola bwe batuuka ne bapa ne baggalawo tetulina nansigo za kusimba kinuma nanyo okuwulira nga tuli ku mikutu gyaffe jazi radio abalimi baffe tebalina nsigo twetaaga gavumenti ebagulire ensigo nobabuza nsigo kinti bweti nti ekyo ekimera wano tekibaddeewo mu Uganda nti kibaddewo kati bakibagulire nga kivaawa mbwera kati ne so kati fe abaana tubalina tutandise bakuŋŋaanya babato be bakoze ebintu bino betubikoze nabyo mwe abakulu ya failed us ebisomero byammwe muzimba essomero liri ku musingi gwa kirokole guli musingi gwa ddiini temulinako essomero ligamba liri ku musingi gwa buwangwa na nnono nanzikiriza you don't have that school musingi gwa buyisiraamu koloniyo mutwala abaana baffe that colonial set up namwe temuli bulungi ate mwongera sindikayo baana mu butali bulungi bye mutajjayo okay so kati abato abakitegedde nti okusoma tebalinze na kubeera sire ngaffe ntutuse emyaka emirimu ebiki bakirabidde bagamba grandmaster kyemusomesa katukyusizeewo so the children we have them abaana abeera ku masomero uniform zaabwe bazeetungira they learn what is called fabric okuyiga olugoye material chenungi eri fake eri original tuina producing etya because with the time you have to plant cotton tutandike to gene it tutandike okubanga abagiramu bejiremu then the cotton seeds tujja kuziterekanga paka otulifuna olukusa ngensi yaffe ekuze nnyo bulungi nga batukiriza nti you can have essomero lisobola okuzimba university ekola weapons nga olira universities ezendala n'olira nti eyo gundi air defense system University of Salimianteya ye yagifulumiza efulumiza S500 obazi Triumph S400 bazigase they are universities zikwata abana bano they school them in all these aerodynamics ne babayigiriza how to make these things because in this school of thoughts they are to defend their existences and their country and their resources and wealth so bazimba weapons ezikuuma ebyobugagga byensi yaabwe ne wano temukiriza tubisome so that mwagala mugule bugizi sente yaffe omuwo musolege kyokanga abaana babizimba tubalina kati fe ensigo tujja ziterekeza pamba with the time tulikirizibwanga universities zaffe kuba we are building also university and they must go up to the university level we shall use those seeds kubanga bazikolamu obuganga bazikolamu ebirala bingi we shall not use them kuzijamu butto for us we are looking at the defending of ekirombe ky'ebyobugagga echa East Africa Great Lakes kwe tutudde kuba tuchati defending enensi bajja jitujjako ne buno obwongo bwe tulina n'amaloge tulina ntusaba Katonda wa Israel they will snatch it away from us yeah you are not ready to defend this country temuli ready
abamu muli nagamba abazungu bajje batuyambe. You are calling the same oppressor abalisiza bajjajja bammwe mu nyuma rectal feeding. Ababakola ebintu ng'ebyo ne babakwata ne babagayula nyuma ne babahanging through gibbets and all that, sodomizing them on boats. Mata gaso kutuamba like the ship, good ship Jesus. Lyate lyaso kutwala abaddu okuva mu Africa balita good ship Jesus. We are conquered in Jesus' name. Ne kati mu linnya lya Yesu, you are still a conquered material. Kyova n'ebisomero muzimba w'ebityo kyovola temufulumiza abaana bwe muba musaba nnyo lwaki abaana baba pastor sibe bayiya sibe bafulumya inventions ez'amaanyi mu ggwanga be bafulumya covidex be bakola nothing temuyina. So don't make our generation silly. Kati tetukyabasaba tubagamba bugambi. Okay, man shall not beg, man shall command. Okay. So kati generation yo jetuli mukunganya. So abana tubalina already ale n'amasomero amalala geeyongera. Kati ateche na we bagenda mu grade 2 mweje mujjo kugamba mwaka oba P2 oba ki. Kati tosobola kuleta ate mwana we n'ogamba nange ko wange kaba muntereko mubali abali mu grade 2. Alina kutandika buto. Nabali kuba bali be bakoze mu grade 1 tebajja kubiddamu mu grade 2. Kati atono tagenda bagendamu nga tamanyi bya grade 1 alina kutandika nabali. So that is the system. So betugenze nabo mwaka guno already twatandika no mwaka guno abo be bali mu kusoma. Abana jjo mwaka ogujja batandike buto ne bana abagenze bano bo bagize tegeza tetugenda kuongerako. Kati intake jjo kuddamu mwaka omulala je tujjokola ki okusitula bagende. Twagambera we mubanga toyina ttaka toleta mwana okusomero tetujja muwandiika. Because ebintu ebisookera ddala mu African traditional constitution, an African should have land. Woba toyina ttaka toleta mwana wo. Because tubasomesa management ya wealth nga resources soka ya ttaka. Okay? Kati go anaji practicing wa bya practice nze kusomero mu holiday. Tuvola umana afajane tumupima zito wa kilomeka fanana atya skin tumukuwa wakoma wo mu holiday nga avewo nga alabika bubyo kusinga nga twamukuja tubulira lwaki omuyisa bubi okusinga ate no je tumuyisa obulungi jaye yagalira mu bintu nga yabyerimira yabiryako. So that is what is going on. We are doing many things. We are teaching abana bafe, we are planting euphoria tricali we muitolu koni because rulimu amafuta and we are extracting oil from there. Netwasamira amafuta gali nyemeri bazikubanga muino olukoni. Mwasoma kimwe. Mwasoma muino olukoni mututaddeko nyana zeziru etololera keyo luvaamu amafuta. Luliao muliko busaba meri oba boda ne mutusera emitwe So kati nze generation ya mwenjikoye nange njekoyeddemu integere ye nafuno. So we are nurturing these new ones babitegere kubanga tubiri tubikoze mu nsi za amanyi. Bwenzira mu byafayo mu mwaka from the year 57 BC up to 935 CE oba AD. Togera CE BCE kubera ensoma ya mwembi era temubitegeera. BCE before the common era. See, before Christ. It is before the common era. The common era of the European. We told you how they made the calendar. Jibatambirako. Erango mudugavu ya jibakolede agenda ne Pharaoh Cleopatra omukyala in Rome. A man called Seisogonos. Najikolera who? That man. That man Caesar. Nebabira no mwaka ogwalina omwaka muwanve nnyo because the Africans are switching the calendar to give them a common era. But because of your miseducation, after death, AD, which means Anno Domino, in the days of your Lord, not our Lord. He can't be my Lord. My Lord is black. Katonda mudugavu nze mfanana katonda wange. Not that only jewel that you own, the Jesus piece with a malnourished concept with the leaves on 2 pieces of wood. The only jewelry you have. No, that's not our Lord. So now we tugamba CE, common era mweje muita AD, then BCE,
That's before the common era. But now in the year BCE 57, kati okwata emyaka 57 n'ogigata on 226. Okay? N'olyoka omanya emyaka gye tuli mu kuba nga twogereramu. N'omanya emyaka gye tuli mu kuba nga tukola ki? Nga twogereramu. N'omanya nkwogera mu myaka egigendera ddala nga mu 2000 mu emeka. 2008 nga 2008 mu esatu. Emyaka 2008 mu esatu emabega. Abasajja ba seafarers. When I speak about seafarers, these are people abalunyanja abagende wala. Maritime navigators, the real explorers. Not this miseducation explorers be mwasoma. In your city bus, gye batugamba the explorers abajja do not explorers tebalina bye bavumbula. Bali bagoberera slave routes. Ze batutwalirangamu nga bakwata abantu baffe ne babafuula abaddu. Kati ze bakomawo ne bayitangamu era because they had the maps. Kuvira ddala ku map nga ze twakolerangako trade from like maps like the La Pareille map. Kati already they had these, then we gave them credit. They explore about these slave catchers. The humanizers, the savages and barbarians. So now I'm speaking about the true explorers. True explorers set off from East African coast. Bava mu bitundu ebya East Africa. From Somalia, Somaliland, Puntland, okukirira ddala as far as Madagascar. Mu mwaka gwa 57 gye tugambye emyaka 2000 mu meka. So nga mu 83 bagenda. We bagenda batuka in the areas of Korea. As far as in the areas of Korea. Myaka ejo gye batuukayo basanga Korea, because Korea nto ebyafaayo byabwe bito bw'otunulira bagamba their kings be bavaamu like King Talehi in the 3 clans mu bika ebisatu bye bavaamu, the Parker clan, the Shawoje clan and those 3 clans. Bonna bagamba ebyafaayo byabwe biwandika bigamba bava mu G eryabyekibwa ekiddugavu kati lwakuba eggi lyali lyeru bo ne balyoka bafuna ekyalanje yenjeru naye ng'ekibazadde kiddugavu in Korean books there. So black folks go there. We bagendayo. Some of them are already in China. Some of them have populated the Philippines. Some of them are in Cambodia. Some of them are in Laos. Some of them are in Tibet. Some of them are in Macau. So black folks abadugavu byonna bapopulating nzeeyo. Now we bagenda mu Korea batuukayo when Korea is struggling. Nga Korea is struggling eri bubi terina kinyo kiryawo wabula nga empire eriwo eina akabembe ketaddewo nga technological wise bali mabega. Technological wise nga Korea eri mabega. Now in Korea there happens to be a man amanyikiddwa nga omusajja amanyikiddwa nga Cho Chi-won. Chae Chi-won asituka ava mu Korea at the age of 12 ku myaka 12 agenda akola trip ye olugendo agenda mu China. Bwagenda mu China it happens nti atuukayo nga China eri mu biseera ebya Tang dynasty. And we told you about the Tang dynasty. We told you that the Tang dynasty yaliwo from 619 up to 935 there. Era yalinamu kye tuyita an interregnum eyayingirawoka obu gye bayita the ZULU period. That's now imperial China yamanyi. Tang dynasty ye China yali ekozesa abaddugavu for technology betuzenga tusome emabega abamu bamale baani ababaletedde some of those things there. Kati bwatuukayo he goes at the age of 12 in the Tang dynasty atandika okusomesebwa. When he reaches in China he is taught by black teachers, black professors. Ajagera
But polymath, this black polymath, but cosmologists, but not this were not black folks. But philosophers, black Buddha kings, that's how they called them, the black Buddha kings. And black Buddha gods. They teach him. And China is now prosperous because by this period of time, China kati ekola nnyo navigation. Era empire yayo lwegigazia etandise ogenda okola seafaring nayo. Because the blacks had already taught them compasses ezokozesa ku mazzi, and China would conquering edda Serengeta gayo, and they had invented what are called the 1,000 pointing chariots. These ancient compasses, 1,000 pointing chariots, black folks teaching them. Kati bwatuukayo nga bino byonna technology wabaddugavu, and they had black people nga avaayo ewaabwe because ye ava mu dynasty y'abasila, those they bayita the Silla dynasty. Kati ava mu dynasty ya Silla agenda otuukayo alaba ate no China abaddugavu babawanya ekitiibwa eri bayinga ababasosola ate nga bayina communities ebabeeramu ziri prosperous n'obulamu obwabwe obw'enjawulo mu Korea. Kati ono bw'asoma mu China alaba ate be bakola ebintu ebisinga eby'enjawulo n'agamba what? Ku myaka 18 Chiou Chi-won akola kye bayita imperial exams eza China, and the examiners was surprised were black. By examiner nga baddugavu. This is a scholar called a Korean scholar taught by black scholars in China. You see, at that 17, 18 years ayite ebigezo imperial exams nga be-examiner baddugavu. Birimu calligraphy, birimu astrology, birimu music, birimu logic, birimu byonna byonna ebintu ebyo birina okusomesebwa ne liberal arts nga bwe zirina okubaamu. Okay? Because he passed very well, yegomba nnyo okusomesebwa kuno kw'abaddugavu kwamusurprisinga nnyo n'ayita bulungi. Government ya China, because this man avudde mu Korea, but government ya China eya Tang dynasty, by that period of time, the imperial Tang dynasty, neraba omwana ono ng'ayize bulungi ate nga yeegombye nnyo okukola nabo, ne bamusindika ne bamugamba you are going to work with the magistrates and the governors in Lizhu. Now Lizhu was a principality of black folks. Abaweesi we yatuukayo nga abaweesi bye baweza another city ne bamusindika muyitibwa Yangzhou. In Yangzhou they abamusindikayo for military expertise. Abaddugavu gye bamuyigiriza tactic nti we muba mugenze ku lutalo lw'obusaale nga babakuba we mukyuka okudduka okudda emabega, they shoot from the back. Kati okwewala to be shot from the back, you have to bring worms ne zipa amawuzi, we zipa amawuzi ku miti egyo ne mukola siriki ne mumujjamu ne muteekamu ekintu nga baaluuni ne mukisiba ku mugongo emabega. Siriki oyo kati woba odduka ng'oli tweeting odde emabega ku horse, empewo ezimbisa siriki emabega n'agira bw'ati. Kati oba kuba akasaale kaseerera ne kayitako obuyisi ne kagwawo, kati ne mubukuŋŋanya n'obwo obusaale ne mugenda nabo. Tactics by black folks in Lizhui and even in Yangzhou, these cities, is a military technology. Very, very surprised. This man has to come to Singamaze at the age of 28. Emyaka nga 28 asituka nagamba kamve mu China. Ngende waffe naffe tulina ya abantu bano. We can collaborate with them and make Korea a great country. Man goes back in Korea at the age of 28. At the age of 28, addayo mu Korea asanga nga Korea ekyatambulira ku gye bayita the rigged bone rank caste system. Katon the rigged bone rank caste system ebaamu abava mu magumba asatu. One is called the sacred bond, bebo abava mu lulyo olulangira, ne muvaamu abava mu what's called the true bond. Abaddirira abalangira. There's one time when the Silla dynasty bewasangamu munda ne bafa ne baggwawo, then they had to choose from the true bond. Then abalaba bayita the head ranks. Now head ranks bayina grades mukaga, rank 1 2 3 up to 6 rank. Kati rank 5 ne 6 be basobola recruitingibwa mu majje ne walala bano rank 1 2 bogus ne mu community tebababala. Kati abamu gye bali basudde abaddugavu eyo in the head ranks. Ono we yajja n'akoma at the age of 28 in the year 1894 mu mwaka gwa 1894
awandika submitting papers. He submitted the proposal. They're called administrative change proposals. Nazi submitting eri Queen bamuyita Queen Jean Sang. Queen Jean Sang watula in these proposals papers of Choi Chungwan nga zirimu tulina okukola n'abaddugavu kuba be bagenda oteeka tekinologi mu tulina okukola nebiti tulina okukolawo ebiti newebiti okuzimba tulina okugirawo ebiti newebiti Queen n'agamba how dare bino birina kujja bitya birina kukola bitya. How do we work with these people betubadde tutwala mu head ranks in rank 3, 2 and 1 bajje babeere nga bakolera eno waggulu. Kati nono namugamba bano be bansomesezza byonna byemanyi mu kwongera okunyonyola his profiles nga anyonyola bwe tugenda in the accounts of Chiyo Chiwan. Most of the times tuba tujja kusoma mu kitabo ekyawandikibwa. There is a guy, there's a philosopher called Kim Bushi Kim. Kim Bushi Kim writes what is called the Sangak. It's called the Sangamak. It's called the Sangamak, that book. The Sangamak, or what the Tujokuita, the Chronicles of the Three Kingdoms. In that book, when we go on called the Biography Scroll 21, Biography Scroll 21, enyonyola military prose, technological advance, character, supremacy, eyabaddugavu. In that book, these are books, oldest book with records of Korea. Scholar Gobaita Kim Bush Kim, she begins, because that guy is born in 1074. Yeah, he begins to investigate Amanyi Gano, and then he writes down in that book ebintu byono musajja byajje China. He writes them down, but being helped by black scholars era naye, because Korea had begun using black people by that time in 174 gye yazaalibwa. So he begins to write with them in the years of the 1136, because mu mwaka gwa 1136 oyo philosopher amanyikiddwa nga Kim Bunch Kun yali amaze okuyimiriza obuyekera bwe bayita the Myangok Rebellion of 1135. The Myangok Rebellion ya 1135 ekyagireeta oyo musajja gwe bayita Myangok, he was the Korean chief Buddhist era nga bayita the geomancer of the royal courts of Galyu. Geomancer ono yali amaze okusomesa, he had stolen notes kuba abaddugavu balina system eyokastinganga ensigo wansi ne babala amazzi gajja tambula bwe gati ensoka ejjagira bweti kyetuyita geomancy. Geomancy it's pseudo scientific experimentation on earth's components to do your will. Okay, kutakao kati geomancy oyo gundi akutte empiki kyemugamba kawumpulya mu mweso mwe tuchekingira. Okay, that's geomancy. The geomancy tactic emanyikiddwa nga sikidiye yali etwaliddwa abantu from Madagascar nga be bagitutte nti kasita esoma bweti ekintu kino kye kigenda okubaawo kuba ensigo ezo bwe bazisuula wansi bazisuula zigenda in what is called algorithmic processing with the random data recovery. Enamba ezo ezijja bazibala ne bazikolako mathematical tabliru era bakolako table. Tabliru bagita totally mwe bayingiza into the totally ne bamanya omukisa guguli bwe guti ne babala. In other words, numerology nga in its principle. Kati omusajja ono yakola obuyekera we alaba adugavu bakola we bati, and he was the geomancer in the royal courts abayigiriziddwa ettaka bogira boti recommunicating ability emiti giwotosebwe giti wajja kubaawo kino. Kati because akopye tactics zino yayiwa empiki zino ne zimulaga nti asobola okukola obuyekera awangule obwakabaka obwa the Gallian dynasty under the Glio courts nayagala alumba wambe. But scholarly Kim Bushu Kim, because he had been collaborating with the black people, ne bamugamba ezo gundi ze bakastinze wansi ne batunulira on the geomassical scale sintuufu is going to lose the battle. Wadde akuŋŋaanyizza ab'amaanyi bonna abalwanyi bonna ab'olubiri ne Buddhist monko bonna bakyukidde kingdom but tebajja wangula kubanga ze yakastinze n'okuzisoma tamanyi zisoma yasomye bifu. And black people ne bagamba no Kim kweri tunawangula neegatta n'akajje katini ne kegattako abaddugavu
kakaaga 60,000 of them. Kubanga entalo ezo zabangamu bantu 5,000 8,000 kati kubako kakaaga kati akole yababange 7,000 nga bali bangi balinga 2,000 plus. But he used these guys ne batandika mubalira military tactic and they won the rebellion eya 1135. Kati in 1136 bamuwa okubeera the supreme chancellor owa kingdom eyo ya Korea n'aleeta abaddugavu bonna n'abaincorporatinga mu system. W'abaincorporatinga mu system abakuŋŋaanya ne bakola volume ey'ekitabo ekyo. It's a 50. It's a, how can I even say, monumental 50 volume masterpiece. Volume za 5 ez'ebyafaayo ne technology anotingibwa, and he used these scholars 144 black scholars 144 abaddugavu nga kwe bali, and they accomplished this manual, the chronology, the three kingdoms chronology, profiling and its energies zacho. They would write them in 1145 ne babeera nga bazimaliriza. If you read in the book called it's called the History Atlas Profile. In the History Atlas Profile, edayera nga bakunyonnyola okwegomba ko yatunulira n'amagezi n'obumalirivu bwe yalaba mu baddugavu singa baba basazeewo. And Korea would determine on them. Negamba, okay, let's begin. Katuzimbe naye tetujja kulaga wa maanyi gaffe gye tugajja. And they decided to subjugate abaddugavu tukola nabo naye ensi endala tezina kumanya. In other words, whoever gets black people ayagala kubeza ayezimbe. White folks had to take Africans to build America and to build Europe as you see it. They had to come and bring black generals from Africa like General Memnon, so-called Agamemnon, to go and fight their Trojan wars. Story ya Troy. Where does the woman comes? Helen. In Kemet, in Egypt. So all of these, we have fought all their wars. They have used us everywhere. And we have not moved to one step towards uniformity as black people. Ne buli omu atutwala n'atukozesa n'afunamu. Ffe tuganya okwekozesa tufunemu. Okay? Kati omusajja ono wamala profilinga naga tujja kulagana n'abaddugavu bano bati ensi terina kumanya. They would incorporate them in their technological advances. Up to the year 1157, Kim wafiira abaddugavu baali bamaze okuba administrative structures munda nga bayiyiza ebintu ebyandibadde ebyenjawulo ebijjukibwako. Kyokka ng'ekisinga okwewunyisa, omukulu ono agamba lwaki twalina okubakkiriza nti n'ebyafaayo byaffe ng'Abakoleya biraga statue ezasookawo ku nsi yaffe ng'era zifaanana baddugavu tezifaanana ffe Abakoleya. So kwe kutandika okugamba bano be balimu amaanyi ag'obwakatonda era katubakuume tubezze. Adolf Hitler yakola statement yemu n'agamba nti the real jewel of God, ono omuju gwe yeetumya, you know, Jew to name themselves Jew, jewel, ebyobugagga. Shiragamba their gold is gold, oil, diamonds and drugs. Abasajja ba ekitimba www by owning your mental setting, because obwongo bwaffe batandise okubuteeka on processes interpretingirako realities on a fake default. Kati naye agamba nti nabo the Jews okwefuula abakabi, they took the real jewel of God, they hid and they owned the black people, they owned the knowledge of the black people. That was some main camp. Main camp is called the Nazi Bible. Adolf Hitler avayo nakola statement nagamba nanena the Jews for infection of the Rhinelands. Amala castrating abaddugavu be baita Rhineland bastards. He never killed the Jews. He castrated black people called the Rhineland bastards. Okay? Mobo munda. Naganda have owned the jewel of God. Ne babajjamu amagezi. Ne batwala nabo abayina ekitiibwa, because Jews, their ships were involved in slavery. Like family nga Levi family. Too much into slavery. Much of them made money. Erange bamanyi no identifying nga ina talent to go in the Americas to build them a new empire. Okay? So everybody has been owning these people. Has been getting black folks. Naba incorporating am system ye nakola bulungi.
tulaba ba general ba America abadduga black of them buli bagala okukola their nonsense and bogus stuff baleete ba black generals be bakolera emirimu gyabwe they are silly jobs everywhere incorporated. So now Korea eddayo negamba katuberenga tubayingiza. So Korea netandika ku advancing. Now the blacks in Korea ne batandika competing with the blacks in China, and the Chinese in China aba running at the blacks would compete with the Koreans in Korea aba running at blacks, because the Koreans in Korea bali bamazo yigirizibwa Chinese. Oli scholar Choi Chi-wan yabatwalira because he's the first official Korean what's called the Chinese verse language okuluba pulumiza. So nibaberanga batu owninga kati ne batandika ositula amakolero gaabwe ku competition naye nga omuddugavu wansi yakola. Where do we see black folks in Korea? Nowhere. Twali tubawuliddeko nowhere. Bali babatusomeseza kono. Mr. Producer, if you have those photos, those black folks in Korea, osobola oterayo ko kubifaananyi bwe mudachikazi nezisigaddeyo ne tubeeranga tuyitawo, the ones we managed to get. If you read in the book called the Encyclopedia of History, and if you go into the Encyclopedia of Britannica Encyclopedia, volume 3, basically chapter yomusanvu dedicated much of this work about black people and their realities. So those are the black people in Korea, ladies and gentlemen. Some of the greatest ngawe tubalabao mu settlements zaabwe nga bazimbisa ennyumba ze ziriko essubi. Addugavu bagala nnyo ennyumba z'essubi kubanga essubi kitegeeza essubi. Obuyumba bwamwe obw'essubi tujja kubwokya muzimbe amategula kubanga essubi kitegeeza gundi mwe muli essubi. Hope. Okay, give us another photo. Black folks, ababom Korea, scientists, meteorologists, abategere ebyuma. That is the Kama Empire. Ababa mu China, and they would share even in Korea. Ebimwa bibyo biraba n'enviri za kaweke. That is in 211.6 BCE. Chinese records zigamba black oil-skinned people. Mu texts eza ZULU abogerako. Those are the people there in the Kama Empire. They would go the Kama ejja kutambulira ddala egende twalire ddala Korea. Korea tenafuna de byafaayo byayo in 211.6 yali tena wadde. But blacks bali batwala as far as there. Give us another one. Noze kimwe ekyo kiraba ekinyindo kya kiddugavu ezo statues zaabwe. Yes. Ngawe bibeera ku temples and pyramids and where. That one shows abantu ba makolero akutte nyondo wali wakati akutte mbazi so aba manufacturinga abakola mu makolero aba fixing ebyuma ba fabricating nenga babikola mostly for defense okusingira ddala. You have to first make weapons to defend you, then bayita amayambiriza ebikuyamba n'amayembe n'okola ebirala ebikuyamba ebirala ne weegagawaza. Give us another one. Give us another one, because bino byonna byafaayo byabwe. So those are the Korean stone statues ezivaayo ne zikulaga bakatonda be baavaamu ababiika in the year 51 mwaka gwa 51 BC. Kingdom ezesatu the Parker kingdom evaamu kabaka Haliyolungu agamba abiikibwa okuva mu ezo statue ebbiri ezo zibika amagi mwe basobola okubanga bava. Those are the Korean stone statues, jet black. Ezo futures is abaddugavu. Okay? Twongere ebirala. So those are text, nonya text divaita ZULU oba the ZULU text. That is the Hyojong of Galiu. Lwenda 12 paka lwenda 14. That is ekiwandiiko ekisinga obukadde ku baddugavu mu Korea. Mu Galiu dynasty. That is 918 estimated estimated mu luwandiiko olutuufu. So you see those black people mu luwandiiko olutuufu tuteekawo kaleta C kati kasi kategeeza sika approximately. So ekyo ekitabo kimanyikiddwa nga Yellow Over Black History of Race in Korea, Joy Chun Kim, remastered mu 2014. Black folks abaliyo with the technology in Korea. That's another one. The Waliri Reefs in Mangao Caves in China. Great teachers of production. Ono mulaba ayambadde olubugo yesibye n'ekifundi kwa kiri awo. Kalimu n'ebi mu side eno ku mukono ogwa ddyo ng'otunuulidde screen yo. Jade black people.
making sacrifices, giving out sacred texts, reading them out. Then on this side, their productivity, math industry, mikeka, design and technology, art, ebintu ebyo byonna byonna by black folks. Those are the Koreans, black Koreans. In 1920 we had them. Eranga jebali, making much stuff in Korea. We don't see them. These colors have been hidden. Some of them, Baba suppressing, we don't hear about them. But they are mumakolereyo jebali batoba bakola bayamba. Okay? British description y'abakoleya mu 1895 egamba etya mu kitabo Arnold Henry Savage Landa ekitabo ekya Korea oba kye bayita Choisan, the land of the morning calm, mu 1895 agamba bwati further observation will find all over the kingdom. Mwetwekanye nnyo busuka buziba ojja kwesanga nti okwetoloola obwakabaka bwabwe bonna abasajja, men as black as Africans, all like the people of Asia Minor, Anatolia, Turkey. Kitegeza Turkey was inherited by black people anciently. Because Ottoman Empire yayiga abantu as far as Uganda. I told you one idiot called Moses, is called Ali, Muhammad Ali, not the boxer, Muhammad Ali, one of the Ottoman pashas, how he did and killed many of our black people. He hunted them and took them in Turkey in ancient years. Okay, after suppressing the Mameluke rebellion. We studied about the Mameluke. Give us another photo as we proceed to end. That is calligraphy. Abadugavu bebamuyiya in the uniform. Babo, empandike, the Koreans would have that good writing. They decoded one katula about because some destroyers are warships as they are most code in the military. Yet Africans made these codes. Africa bote bacha inana code zawe. Balinze somebody to help them. Their documents show they are the superior people and they are supremacy. Another photo as we end. Give us another one. Wobo China ye vidala, you can drop or we go. Okay. So as ngatumaliriza osobola kujjayo nebifaananyi ebyo because betuleetera okulaga Abafirika gye tukomubiyitamu nti twagwa nnyo. The level of our fall is too deep. Tulinga abagwa mu nnyanga naye kati tulina okwejjayo kuba omulala yina abadde nga atukozesa. Kati obuzibu bwe tulina ffe mu masomero gaffe twagala Abafirika abagenda be bajja wano mu Africa ne batwala mu diaspora mu buddu be batwala in slavery bali mu komawo be bagenda ng'osomesa ku baana baffe. Those black professors abasomeseza universities eyo ne basomesa abeeru kati naffe tubayita bajje wano. Kati mu Scholars Investment Club naffe ne tugulayo era structure z'amataka era university eyo nayo tuli mu Gizimba twagala Gizimba so that ba professor bafe abaddugavu bakomewo basomese naye obuzibu obuliwo babadde bangamba. It is unfortunate that Africans are returned in Africa when they are in Africa. Abafirika babakomyawo mu Africa nga bali mu Africa. Etegeeza Abafirika begoba mu Africa. Babagoba mu South Africa ne bakomawo mu Uganda. Ne babagoba naka kati ate ffe be batwala bwe tunakomawo temutugobe. Nange ne bagamba nja kugoba kasita munakomawo nga temuyina skill kuba bali batwala mu buddu batwala abalina skill ne talents zokka. Wobanga oli muddugavu ng'olinde diaspora and you are ready to return in Africa, if you don't exhibit any skill sigalayo mubeeru. Woba toyina skill gyogenda teeka ku ttaka wano nga you are just coming to enjoy the free organic food in Africa, better stay in hell in Europe and then the Africans will remain in the mighty land of the gods. Obadde ne jjajja w'abaana Saabalitaji, high priest of Pata, grand master 33 bamweyuna kubo Zulu eta alali ashe. Don't miss on TV. He who controls the printing age and the printed page controls the thinking of the next age and the next generation. Oyo yenna afuga ebiwandikibwa ku bitabo n'ebiwandikibwa ku page mu kaseera ako yafuga endowooza y'omugigi ogunaddako ogusoma ku ebyo bye yasalawo ebigenda ku lupapula. Nkwaniriza ku program Sankofa Square nange omusomesaawo Brand About Zulu. Byonna bye tumanyi mu nsi byasalibwawo mu kaseera